I'm still trying to get to terms with the brutal murder of my comrade Yasin and many others that got killed. I just learned recently that the guy who was shot dead in Gomba was indeed my OB. His name was Serungaya, and we went together in Bukalaji Primary School back in the days when I was still in the village. There were also people who were killed in Mitiana during the peaceful protests against our illegal detention. Our hearts continue to be with their families. And I must also note that on the 27th of August, the day we were bailed out of court, 2 young people who had stood by the roadside to express solidarity with us were knocked dead by police vehicles. Now these are people killed by those who are supposed, in fact those who are paid to protect them. It is sad, and we continue to condemn it in the toughest terms possible. Many more people were brutalized, and like you saw recently, I visited some of our colleagues that I could afford to reach, but many continue to suffer in hospitals. Many have been detained without charge, and yes, many continue to be brutalized and tortured. I spoke to my friend Eddie Mutwe, and he narrated to me his ordeal, how he was brutally arrested, blindfolded for more than 10 days, and held incommunicado, which is illegal. And yes, we continue to condemn that. I must remind you, ladies and gentlemen, that our legal teams are working day and night to ensure that they get the freedom of these people, but also to follow up the cases of our colleagues, those who have died and those that have been tortured. And I can guarantee you that sooner or later, justice will prevail. In a special way, I want to commend the Uganda Law Society for standing firmly to defend the rights of the people. You've seen them even amidst intimidation, and yes, efforts to compromise some of them are underway, but they've stood strong. And it's at this juncture that I would like to request the entire legal fraternity to stand behind the leadership of the Uganda Law Society, so that our legal minds can really benefit the nation the way the nation always hoped to be to benefit from them. The citizens of Uganda have gone through tough times since the days when many of us were growing up. The citizens of Uganda are still going through tough times. But my call to them is that we must stand together. We are in this together, ladies and gentlemen. And indeed, when we stand together, we shall be able to liberate our country. This is not about a single person. It's about all of us. So we cannot just sit back and continue to watch with shock the disturbing videos of the security officers of the military, of the police, brutalizing and torturing the people they are actually paid to protect, and sit in our confidence, in our comfort. I can tell you that regardless of how comfortable you think you are, the injustices that you see from a distance will eventually come to you. And like Dr. Martin Luther King once noted, that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. So yes, the injustice that goes on your fellow Ugandan is a big threat to your own justice and liberty. So I call upon all Ugandans to be vigilant, to stand together, and to not keep quiet, especially in this defining time in our history. I also want to thank in a special way
the media fraternity. You, the journalists, the Ugandan journalists, and the international journalists have played a big role. You've been the eyes and ears of our country. Many of you know that maybe if I tried to communicate or raise my voice or represent the people that go through the same plight as I do, I probably wouldn't be able. But you make it much more possible and easy for us to raise our voice. And I must say I commend you. I've seen many of you act professionally, even in extreme danger. I was so humbled by a journalist I saw trying to save the life of a guy whose name I learned was Sweet Pepsi, who was brutalized by the army that was putting on a national uniform with our national flag, which is supposed to be an emblem of honor. But this journalist came and did what continues to challenge me. So, gentlemen, ladies, I want to thank you on my behalf and on behalf of all my comrades in the struggle. We've seen journalists being brutalized, being beaten by security forces in broad daylight. I want to tell you, brothers and sisters, that we are together in this. And yes, I will remind you that one of our core objectives is to restore media freedom so that you can practice your call in an atmosphere where you don't have to fear for your life, where you don't have to be beaten for being a journalist. I'm sure that is not what you envisioned when you went to School of Journalism. You want to be able to tell the story without fear. So we are standing together, ladies and gentlemen, and I can tell you that for as sure as God exists, we shall overcome. I must also note that we have very many professional and patriotic ladies and gentlemen in the security forces. I have interacted with so many of them from the top to the lowest levels, and many of them have intimated to me that they are frustrated by the way the system operates. They don't want to continuously be a shame to the uniform they put on. They put on our uniform, they wear our badge, and they want it to be a national badge of honor, not a badge of criticism. So much as many of them are being pushed to brutalize the innocent citizens, much as many of them are continuously forced to do what they don't believe in, I want to commend those ones that continue to stand by the values that they were trained with. And I want to continuously call upon them to, yes, be the voice of reason wherever they are. And to those brothers and sisters in uniform, I want to remind you that you are Ugandans before and after you are a security officer. Before you put on that uniform, you are a Ugandan. And after you remove that uniform, you are a Ugandan still. So you are a Ugandan first and a Ugandan after, before that. Do not take illegal, positions in defense of the regime. You're supposed to stand with the citizens of Uganda. You swore to protect and defend the citizens of Uganda. So please stand at the right side, stand on the right side of history. And I also challenge you to go through history and see the people that behaved the way you behave. And fast forward, you'll see what I'm trying to mean. So please do not be forces of fear. Don't be forces of terror. Be forces of friendship. Be Ugandan because you swore to be Ugandan. I see some members of the international community
some members of the international press, we welcome you in a special way, and we thank you for being part of the Ugandan story right from independence. It has not just started now. It started a long time ago, and yes, it will continue. But one thing that you have done, and we request you to continue doing for us, is not to take your eyes off us. We don't want to be crying in the dark. We don't want to be suffering in the dark. All we need from you is to tell our story, to make sure that the world sees what is going on in Uganda. As I said in the beginning, that the regime here has been able to commit so many atrocities against the innocent citizens. And yes, it has been smart enough to come off as a democratic regime until recently. So the more you keep your eyes on us, the more you keep your cameras on us, is the more this regime is going to be exposed, whether it is good or bad. So please project our good, and yes, project the challenges that we have. Before I leave the issue of the security forces, I've already mentioned that we have very good and patriotic officers, and I salute you, ladies and gentlemen, in the forces, although it is not very easy to stand with the country. But allow me, for those who are professional, and yes, for those that are continuously used to brutalize the Ugandans and step on their freedoms, I want to repeat our message to you. We are not fighting you. We are fighting for you. Because we know that even the brothers and sisters in the armed forces, in the military and in the police, they are also Ugandans like us and go through the same challenges every day. These are people that we meet when they put off their uniform, and we share the same plight. So please be human and continue being Ugandan. I had to repeat that again to make sure our brothers and sisters get us, and to make sure they get our message once again, that we are not enemies. We are Ugandans serving in different institutions, in different calibers, at different levels. So we are not fighting against you, we are fighting for you too. Now, to President Museveni. I want to know what you feel when you treat your people like this, Mr. President. How does it feel to continuously keep your boot on the necks of your people? Many times you've reminded us that you are our grandfather, you are our Jaja. But the way we are being treated, the way we are being brutalized, does not reflect what I know of a grandfather or a grandparent. Many of my contemporaries who I spoke to have actually given me the same story that I experienced when I was growing up. Grandparents are people we always run to for protection, for love, for care. Just yesterday when my grandmother visited me, and for the record, I was blocked from visiting my grandmother the day I came back to the country. She actually had thought I was dead. So when she came and visited me, she carried me. She's very old and very weak, but she carried me on her lap. She patted me, she hugged me. She even tried to lift me, though she can't. And she prayed with me. So, Mr. President, I think that that is how a grandparent should be treating grandchildren. We are children, indeed grandchildren of Uganda, who also have a brain and have a voice. So I believe that a grandparent should not be brutalizing and framing grandchildren
every time they try to raise their voice or every time they have a different opinion. We want to learn from our elders. We want to learn from you, Mr. President. But what is coming from you is not what we would be glad to learn. I have read many communications from you, Mr. President, ever since the events in Arua. And yes, I've watched the numerous press briefings that you've given the nation. And I must say I was very disappointed to know that the security agents, the soldiers that brutalized, that tortured us, me and other legislators, and yes, other innocent Ugandans, and yes, the same people, the same soldiers that murdered innocent Ugandans, including my brother, Yasin Kauma. The soldiers, I expected you to call to order. I was very disappointed when you seemed to pat them on the back for a job well done. That was disappointing, Mr. President. Very, very disappointing. And that is not what our generation would expect out of a grandparent. I must also note that the day I came back, Entebbe Airport was seemingly under siege. Entebbe town, and yes, Kampala, was more or less a war zone. People were being brutalized. We saw soldiers everywhere. Fear was pointed everywhere. And Mr. President, you and your lieutenants have always dismissed us as inconsequential. So I wonder what causes so much fear about people that you have always dismissed as inconsequential, as bayaye from the ghetto. I also want to call upon the president of the country to stick by his words, to be true to his words, the words that we read, the words that we are so proud of when we were growing up. To be a statesman and not a politician. And yes, ladies and gentlemen, I've many times disliked being referred to as a politician, because according to the way things are in Uganda, a politician is literally a person that cares only for the next general election. But a statesman cares for the next general, a statesman cares for the next generation. So, Mr. President, we ask you to be a statesman and not a politician. And I want you to remember that just like us, there was a time when you were not in power. There was a time when the former regimes, the regimes that you discredit every now and then, there's a time those regimes, particularly in the 80s, those regimes called you bandits when you were still fighting for freedom, although you were fighting violently, and we don't believe in violence. That's the only difference. So I want you, Mr. President, to know that just like there was a time when you were not in power, there will be a time when you are not in power. I repeat, just like there was a time when you are not in power, you must remember that there will be a time when you are not in power. So you should treat people the way you want to be treated. You should respect the rights of Ugandans the way you want to be treated. The nation has always been looking up to you. It is not too late, Mr. President, to do what is right. It is not too late to listen to our cries. It is not too late to regain your legacy, to save your legacy, Mr. President.
So please do what is right. I want to close my communication to the President it's understandable. I want to conclude my message, my brief message to the President, by reminding him, I know our President is a great reader, and I know he's particularly a good Bible reader. I want to remind you of what Moses told the Pharaoh of Egypt. He said, let my people go. So it is up to you to remain stiff-necked, with a stiff neck, or to yield to the humble call, and indeed the desperate call of all Ugandans, to let them free, to let them go. It is not impossible, and it is not too late. Allow me, ladies and gentlemen, and I must note that I put together a press statement for you, ladies and gentlemen, because I did not want this press brief to take 4 hours or beyond. I will give the text to you so you can be able to address yourself to it. I want to get on my last point today, and my last point will be the people power idea. Ladies and gentlemen, so many people have been asking what people power is. Allow me to make it clear today, and yes, I will continue to try to clarify it personally and through other colleagues. I want to make it clear that people power is not Bobi Wine. People power is not about Bobi Wine or anybody for that matter. People power is an idea that is premised on the fact that power belongs to the people. And that fact is guaranteed by Article number 1 of our Constitution, which states that all power belongs to the people. Not some power, but all power. So because of the way we've been subjected to ridicule, because of the way we've been dehumanized, because of the way we've been reduced to being less than citizens, we decided to evoke Article number 1 of our Constitution, which, in my opinion, and indeed in the opinions of many fellow struggleists, it is the first step to realizing who we are, what we have, and what we are capable of achieving. So people power does not just refer to me. As I've said before, I'm just one of the more than 40 million Ugandans that continue to walk towards a road that they are not certain about. People power is you, the journalist, who wants to practice his calling with dignity, but you're being beaten every day like you're a thief. And yes, the government officials are coming out to suggest that they suspected you to be petty thieves. People power is that young lawyer who does not have a voice to practice his legal profession with independence. People power is this legislator that is brutalized for speaking the truth. People power is that young man on a border stage who sold his chibanja, but again continues to be a slave in his own country. People power are all of us who continue to be less than Ugandans, yet we know we deserve more. So people power is you, people power is me, people power is everybody. People power is not a political party or political organization for that matter. We are aware that the state is so scared of the people who come together regardless of their political affiliations, regardless of tribe or religion,
but people who envision an idea of having power back in their hands, of having real independence. And yes, the state is doing everything that is possible. I told you this, and I will say it again, that the state has so many times tried to put people within us, people to cause chaos, so they can project us as violent people, people to come in our midst and throw stones or objects so that they can, the security forces can get justification to reply back to us with bullets. Many times they've been trying to push us in different corners. They want to identify us as a political organization, and yet we are people that just believe in an idea that we believe every Ugandan should believe in, that power is in their hands. And I want to emphasize that every Ugandan has equal stake in the idea of people power. And yes, this does not only end with us Ugandans, but with all peace-loving people, with all people who believe in democracy, in all people who believe that leaders should be servants and the people should be the real masters of their destiny. As a matter of fact, I was talking to my friends yesterday, and I was telling them that the leaders should be scared of the citizens and not the other way around. But here in Uganda, the citizens are scared of the leaders, because the leaders will beat them if they dare to raise their voices. In my opinion, the leaders should be scared of the citizens, because if they don't run the offices that they're interested with, they should be afraid that people will kick them out and choose other leaders. So people power is everybody. People power is an idea. People power is unstoppable. I will emphasize again that we are aware that the state has been so much trying to identify us to their own convenience. They've been trying to put us in a corner where they can contain us. And yes, we have information that the regime has put some people to go and register the name People Power as a political entity, so that they can stop us from using the word people power, so that they can stop us from coming together regardless of different political affiliations, so that they can find a way of pushing the idea of people power in a corner. We are aware of that, and I want to inform them that we are not bothered, because we know this is not about us, this is about all Ugandans. And Ugandans cannot be stopped. Marcus Garvey said, liberate the minds of men and ultimately you will liberate the bodies of men. So for as long as the minds of Ugandans are being liberated, for as long as all Ugandans are realizing every day that power actually belongs in their hands, then they will be unstoppable. We are continuously engaging with our brothers from across the divide, our brothers from the FDC, our brothers from the NRM, our brothers from the Democratic Party, from JEMA, from SDP, and yes, from other political affiliations, because we know that this is not about any particular political party. We know that we want to liberate ourselves, all of us, and we have an equal stake in this. So my call to Ugandans on that matter is that let us stand together. Let us remember that we shall either win together or remain slaves, oppressed together in our own country. Like I said, I don't want to talk for 4 hours since we have a few questions, and I also plan to briefly translate. I also briefly intend to translate it into Luganda for our local journalists, and maybe some colleagues will help me translate in other Ugandan languages. I cannot forget to mention how heartbroken
I was and continue to be over the brutal murder of our brother and colleague Mohammed Chirumira. That and many other senseless killings continue to open our eyes to the realities that our country is facing. For him and all our other comrades that we've lost in the struggle, we pray that God rests their souls in eternal peace. Like I said, I have shared with you a text of our press release, and we'll request you, ladies and gentlemen, to also refer to it for a few details that I've not mentioned. I thank you once more for standing with us. I thank you for always trying to be independent, even amidst extreme intimidation, ladies and gentlemen. And I want you to know that oppressed people shall not always be oppressed. One day we shall get the freedom, liberty, and dignity that we deserve. They might arrest a few of us. They might detain, imprison, or even eliminate some. But ultimately, they cannot kill us all. Oppressed people will not always be oppressed. I thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. People power, our power. Our power, people power. Thank you, Honorable Chagulanyi. We'll now field questions. I request that you keep your question within a minute. I'm going to have 2 rounds of questions, and I'm co-moderating this Q&A session with Dr. Roy Semboga here, so he'll be assisting us with the questions. So before we do the Q&A, Honorable Chagulanyi will translate the statement into a brief summary, and then we'll field questions from you. Yeah. Webale nnyo mukulu Kalamaji, munzikirize ebyoluganda ngenda kujabulajabulamu tulabe nga obudde bwammwe tebuyita nnyo. Bannayuganda bannange abali wano mu Uganda n'abali ebunaayira okwetoola ensi yonna, nsanyuse nate okufuna omukisa guno okwogerako gye muli basebo ne bannyabo. Njagala obbeebaza olw'okuyimirira naffe n'okuyimirira ku mazima newankubadde ebiseera ebiyise tebibadde byangu nnyo. Basebo ne bannyabo, mwenna nkakasa mumanyi ebyaliwo nga 13 omwezi oguwedde n'ebigenze maaso okubeerawo, bye sigenda kutotola ku ssaawa eno, naye nina omukisa obbategeeza basebo ne bannyabo nti omulabe kyeyateekateeka kireete ebizibu oba kireete obuyinike, ate Katonda mwana watu yo ye yakyukyusa ne kireetamu obulungi. Ebyaliwo byonna newankubadde byali bibi, newankubadde byali bya bulabe, newankubadde byali bya buyinike, nkakasa nti bituyambye okumanya embeera ensi yaffe gyerimu, bituyambye okuggula amaaso ku ddala ki kye tuyitamu, bituyambye n'okubikula akagoye akaali kateekawo okukusika ebikolobero ebize bikolebwa ku bannansi. Mumanyi bulungi nti abakungu mu gavumenti yaffe baadde beefuula nti bo bagendera batufugira ku mateeka, baadde beefuula nti batufugira ku demokrasi, era babadde bategeeza naddala amawanga ag'ebweru nti ensi yaffe eri mirembe nnyo. Naye nyina omukisa obbategeeza nti ebyo tebikyasobola kulimbwa. Gavumenti ya kuno tekyasobola kulimba nsi yonna nti tuli mirembe, tekyasobola kulimba nsi yonna nti batufugira ku mateeka, olw'ebyo ebize byeyanika. N'olw'ensonga eyo njagala obbakulisa mwenna bannange
abayise mu mbeera eno n'abayambye okufuula eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo wano mu Uganda n'okufuula embeera y'abannayuganda gye bayitamu okuba nti tekikyali kya mbeera ya kukaabira mu nziki zaffe nga bannayuganda, wabula kitutadde ku mbeera emanyibwa ensi yonna, oba oli awo tubeere nga tekikyasobola kunyigirizibwa ffekka. Nze nkakasa nti eyo siteepu esooka nga twagala okugonjola ebizibu bye tuba tuyitamu. Ndi mwenyamivu nnyo olw'okutirimbulwa kwa muganda waffe Yasini Kawuma. Ono yali mugoba wa mmotoka yange eyattibwa nga 13 mu Arua. Ndi mwenyamivu n'olw'abannaffe abalala bonna abagenze maaso n'okuttibwa mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga, nga abattibwa Emityana nga balaga obutali bumativu bwabwe, ne muganda waffe eyattibwa mu Lusenke Bukalagi, gwe naakamanya ennaku eziyise ti mwana wattu ate nali nasoma naye era baali bamuyita Serungaya. Bonna Omukama abamuze mirembe. Sobola kwerabira kwogera ku bavubuka ababiri bano bo ku lunaku lwe twayimbulwa mu kkomera nga 27 omwezi gw'omunaana, be bamu ku bantu enkuyanja abaakuŋŋaana ebbali w'ekkubo okutuwibwirako nga tuva mu kkomera eggulu, era ababiri ku bano emmotoka za poliisi z'abatomera ne zibattirawo. Kale eno ye embeera munnansi gy'ayitamu okutulimbulwa abo bennyini abalina okumukuuma nga mulamu. Bangi nnyo abagenze maaso nga bakwatibwa, nga bayisibwa bubi, nga basibwa ebiseera ebisinga nga tebalina na musango. Okugeza nayogerako ne mukwano gwange Edi Mutwe n'ambuulira embeera gye yayitamu, engeri gye yakwatibwa n'amala ennaku ezisukka mu 10 ng'asibiddwa kantuntunu. Ne kooti enkulu bwe yalagira ayimbulwe, baagana omuyimbula, era kati agenda maaso okubeera mu kkomera ery'eggulu. Oyo ne bannaffe bangi nnyo abali mu mbeera eyo, twongera obbasindikira obubaka nti tuli wamu, era Mukama yongera obbagumya nga naffe bwe tulwana mu ngeri yonna gye tubasobodde. Njagala okwebaza ekibiina kya Uganda Law Society, ekibiina ky'abannamateeka abaavaayo ne basitula eddoboozi lyabwe okuwakanya okutulugunyizibwa kw'abannayuganda okubadde kugenda mu maaso. Nja beebaza nnyo baganda baffe, nyongere n'okukunga bannamateeka baffe mu Uganda beegatte ku buli kulembeze bw'ekibiina ekikulembera bannamateeka. Bannange muyimirirewo ku kituufu, kubanga mu butuufu ne mu law school ekyo kye mwasomesebwa. Njagala okunga bannansi abannayuganda obutabeera batiitiizi. Nze nga nkibagamba nti abantu betutya ate ffe batutya nnyo n'okusinga bwe tubatya, kubanga tebalabangako bannansi nga bassa kimu era nga boogera kimu. So mugende mu maaso okuyimirira awamu, okuyimirira ku mazima n'okulwanirira eddembe lyammwe, okubeera ab'eddembe nga buli kimu kye mukola mukikolera wansi w'amateeka, naye nga mujjukira nti amateeka ago gabawa eddembe okwogera ekibaluma n'okuyaayanira engeri gye mwagala okubeerawo mu nsi yammwe. Njagala okutuusa okwebaza kwange ku lwange ne ku lw'abannaffe bonna be tuli nabo mu kulwanirira eddembe lyaffe, eri baganda baffe ne bannyinaffe bannamawulire. Bannange bannamawulire, mukoze ekyamagero, mukoze kyamaanyi nnyo okulaga obulumi bw'abannansi. Ate temukomye okwo, wabula mmwe mulemedde ku values oba ku ebyo bye mwasomesebwa. Nalaba n'okwewuunya kungi nnyo munnamawulire eyatuuka wansi ebikozesebwa bye n'agenda agezeeko okutaasa omu ku bantu be baakuba emigo, kyokka nga abamu bamukuba emigo mutuusa ku ekyo be bennyini abaali balina okumukuuma. Omunnamawulire oyo njagala omwebaza n'okwebaza mwenna bannamawulire abakoze ekyo ekituufu. Ddala muli ku ludda lutuufu olw'ebyafaayo era mulijjukirwa. Njagala
n'okwogera ku nsonga eno basebo ne bannyabo nze kennyini nkirabe nti tulina bannayuganda bannaffe bangi abaami n'abakyala mu bitongole ebikuuma ddembe mu magye mu poliisi ne mu bitongole ebirala nga baagala nnyo ensi yaabwe era nga bakola ekituufu era bangi nnyo njogeddeko nabo ne bandaga obutali bumativu bwabwe olw'engeri obukulembeze bw'eggwanga lyabwe gye butambuzibwa. Njagala obeebaza olw'endowooza eyo era njagala obeebaza abatenyigidde mu kutulugunya bannansi na kutyobola ddembe lyabwe. Naye nja bayita era nti temukoma ku ekyo wabula mugende mu maaso n'okulemera ku nsonga eyo n'ababakulembera abo ababatuma okukola ebyo ebintu ebikyamu mubasoomooze bakole ebituufu. Njagala n'okutuusa obubaka eri abo bannaffe abali mu bitongole ebikuuma ddembe abagenda mu maaso n'okutulugunya bannansi, abagenda mu maaso n'okulwanyisa bannansi abakola ekituufu. Bangi nnyo tubalaba, mwalabye ku buvidiyozi abasirikale nga bakuba abantu abeesitula eddoboozi lyabwe, mwalabye ku buvidiyozi abapoliisi nga batulugunya omuvubuka jasi nga bamutulugunya lwa kwambala saati myufu, nga bamutulugunya lwa kuteeka kigambo people power ku saati ye, ng'ate tubanyonyodde nti people power si muntu nga muntu, si nze sooli wabula ye ffenna. Baganda baffe abo abali mu bitongole ebikuuma ddembe nyina obubaka gye bali. Bannaffe tetuli mu kulwana nammwe wabula tuli mu kulwanirira mmwe. N'olw'ensonga eyo temutulaba nga balabe wabula mutulabe nga baganda bammwe nga bannyina mmwe, kubanga singa eggwanga lyaffe linaaterera nammwe mujja ddiyagaliramu. Era tumanyi bulungi nnyo nti embeera gye muyitamu naffe gye tuyitamu, ate nga abamu ku mmwe embeera gye muyitamu oba oli awo nzibu nnyo n'okusinga eyaffe. So tuyimirire ku kituufu, tuleme kulwana kusanyusa abatufuga wabula tulwane okutereeza ensi yaffe, ffe n'abaana baffe n'abazzukulu basobole okugyeyagaliramu. Obubaka eri bannaffe abeebunaayira bo sijja bubawa mu Luganda kuba nkakasa nti bo twayogedde dda nabo mu lulimi lwabwe. Obubaka bwange eri President Museveni. Mr. President, ze neebuuza gwe bw'owulira muli mu mutima ng'oyisa bannayuganda bw'oti. Neebuuza gw'owulira otya muli nga tutulugunyizibwa bwe tuti. Owulira otya muli nga gavumenti yo eri mu kukola ebintu bye wavumiriranga oba ebintu bye tusoma mu bitabo bye walwanyisanga ebyakutwala mu nsiko ne banno nga muli ku myaka gyaffe okulwanyisa okujjawo. Ddala owulira otya mu mutima? Kikufaananira kitya nga abantu b'oyita abazzukulu, abantu abagandyagadde tukuyite jjajja, ng'ate tukubibwa emiggo ne tusibibwa ne batuwayiriza emisango egy'obuswavu nti batukute n'emmundu nga jjajja waffe okiraba. Nazze ensoma byonna byonna Mr. President bye wawandiika, obubaka bwonna bw'ozobadde owa eri okwogera ku eri eggwanga, nga abasirikale abatta bannayuganda abatalina musango, abasirikale abatulugunya bannayuganda abatalina musango, abatukuba otutulugunya nze n'ababaka abalala ba Parliament ne bannayuganda abalala, gwe omukulembeze w'eggwanga gwe twandisuubidde nti ogenda bakuba ku nsolobotto, gwe omukulembeze w'eggwanga gwe twandisuubidde nti ogenda bakomako, kyannenyamiza era kyammalamu amaanyi era nkakasa kyenyamiza ne bannayuganda balala okulaba nga wabawaga buwazi ng'olinga agamba nti baakola omulimu mulungi. Kati Mr. President, kyembuuza nti mbeera mukyamu okukkiriza nti abo abantu gwe wabasindika bakole ebikolobero ebyo? Tuze tulaba nze ne bannange bajjajja engeri gye bayisaamu abazzukulu, nga jjajja ye muntu gw'oddukirako ng'olina ekikuluma n'okyogera. Jjajja ye muntu gw'osuubiramu okwagala, gw'osuubiramu okubudaabuda. Era nange nabadde ne jjajja wange abapoliisi gwe baŋŋaana okulaba olunaku lwe nakomawo, naye yatinyetinye olugendo najja nandabako. Naye bwe yandabyeko, wadde mukazi mukadde nnyo munafu, ne nandera nako, nankwatako, nansabira ne kusaala, nkakasa nti jjajja bw'ati bw'alina okuyisa abazzukulu.
nalaba embeera bwe yali mu kibuga Ntebe n'ekibuga Kampala n'oluguudo lw'Entebe lwonna nga tulinga abali mu lutalo wakati. Neneebuuza nti lwaki ddala munnansi ayisibwa bw'atyo, naddala munnansi owa bulijjo nga nze wano. Mr. President, gwe ne bakyaliibo muzze mugamba nti tuli inconsequential, tetulina mulamwa, tuli just bayaaye ba ghetto. Kati neebuuza okutya mu kujjawa eri just omuyaaye wa ghetto, okutya mu kujjawa eri just omuntu wa bulijjo. Nze ndowooza temwandiraze kutya nnyo, wabula mwandiraze omukwano eri ensi. Twandikusabye obeere statesman, oleme kubeera munnabyabufuzi, oleme kutundya just okulonda okuddako, wabula otunulire omugigi oguddako. Kuba kyekyo kyetwasuubira era kyekyo kyetwagala okulaba. Nja kumaliriza n'ebigambo Moses bye yagamba Falaawo owa Misiri, nga Falaawo akuta abaana ba Isirayiri abakuumidde mu busibe. Moses n'amugamba leka abantu bange bagende. Kiri gy'oli okusalawo okukkiriza Katonda kyagambye oba okukikinaza ensingo yo. Mr. President, bannayuganda baagala ddembe lyabwe era tukusaba obaleke babeere n'eddembe lyabwe, obawulirize Mr. President, kuba kyekyo kye watusuubiza. Tukirabye nga baana ba ghetto babatwalira ssente okubagulirira na biki byonna byonna. Ebizibu byaffe si kutuwaayo buwi, wabula twagala embeera naffe etussa mu kubeera n'ekitiibwa nga bannansi, tweyagalire mu nsi yaffe nga bannayuganda. So ku lw'abaana ba ghetto besijja kwerabira kwogerera, tetwagala just tuwaayo kaswazi, wabula twagala otulekemu twebereremu. Njagala okumaliriza nga nyongera okuttaanya ku nsonga y'ekirowoozo kya people power. Bannayuganda bannange bangi badde beebuuza people power kiki, oba kitegeeza ki, oba tugenderera ki? Basebo ne bannyabo njagala obategeeza nti people power tekitegeeza Bobi Wine oba omuntu yenna. No, people power si kibiina kya bufuzi. No, people power kirowoozo, kirowoozo ekikongojjebwa ffenna abakkiririza mu ndowooza nti obuyinza buli mu ngalo z'abantu oba buli eri bantu. Kino kyatuweebwa Katonda ate ne kikakasibwa ssemateeka waffe oba constitution, akawaayiro akasookera ddala era ennyingo esookera ddala akagamba all power belongs to the people. Obuyinza bwonna bw'abantu, so si ekitundutundu ky'obuyinza, naye obuyinza bwonna bw'abantu. Tukkiriza nti obuyinza bwonna bw'abantu, era tumanyi nti abantu tebagenda kufugibwa mu ngeri eyo gye baagala kufugibwamu, tebagenda kulemberwa mu ngeri gye bagenda kulemberwamu, tebagenda kufuna kitiibwa kye baagala kufuna paka nga obuyinza buli mu ngalo zaabwe, paka nga bo be baboosi, ng'omukulembeze mukozi waabwe. So si bwe kiri ekifuulanenge nti omukulembeze ye boosi, abantu be baddu. Twagala okujjawo okutya okwo, twagala abannansi balekerawo okutya omukulembeze. In fact omukulembeze yalina okuba nga atya bannansi, kuba amanyi bw'anaabayisa obubi, bw'anaabatulugunya bajja mujjamu ekyo ekifo baseewo omukulembeze gwe baagala. Naye ekifo ekitundu kiseera bwe kiba kituuse bo bamugjewo ku kwagala kwabwe baseewo omulala. So si kumbeera mu mbeera gye tulimu ey'okubeera ng'ate abannansi be batya omukulembeze. Abannansi be batya okwogera ekibaluma kubanga bamanyi nti bwe banaakyogera bajja kubwa embooko. Kati nno kye tulowoozaako ekyo era kye tukkiririzaamu. Tukkiriza mu kirowoozo kya people power kubanga tumanyi nti people power is our power, oba amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Era ekyo kikola sina muntu omu wabula nga tuli ffenna ng'abantu. People power ye gwe, people power ye nze, people power yoyo munnamawulire agenda okukola omulimu gwe n'obwesimbu ng'okusonda gwe eri okuzimba eggwanga, naye yeesanga ng'akubiddwa miggo ng'akola omulimu gwe. Abakungu ba gavumenti ne bavaayo ne bagamba nti baamuteebereza okuba omubbi wa bulijjo. People power yoyo kyaliwa ng'avuga booda naye nga ne bw'akola nnyo zaakola omwezi tezimubeezaawo wiiki. People power yo muvubuka omwami n'omukyala asomye n'amalawo ssente z'abazadde be naye n'atuuka nga n'omulimu teguliiwo.
People power ye omubaka wa parliament alondebwa abantu atuuse eddoboozi ly'abantu naye n'akubwanga omubbi abantu ne bayisibwamu amaaso. People power ye gwe musigansigo naye nga tolina shuwa oba sente zonna zijjayo olw'embeera ey'obutamanya kiddako mu ggwanga lyaffe. People power ye gwe musirikale ye gwe owa poliisi amala essaawa 24 ennaku 7 mu wiiki ng'otukuuma ng'okola omulimu gwo n'omutima gumu oyagala okuuma eggwanga lyo naye nga ku lasiti ku nkomerero y'omwezi sente ze bakusasula tezisobola kuyimirizaawo ng'ebiseera bingi nnyo bakusindika ne bakuwa zi order z'otokkiririzaamu ne bakulagira ogende okube omenye oba otte baganda bo bannyoko ne baganda bo ebintu by'otokkiririzaamu. Tumanyi nti nammwe muli people power kuba muyita mu mbeera y'emu naffe oba olyawo okusinga ku mbeera ngaffe era tumanyi nti bangi kumwe mwagala ensi yammwe. So people power si muntu, people power si kibiina kya bufuzi, at least si kati. People power kirowoozo era tukwatukkiriza nti tulina okuba n'enkwatagana ffenna oba oli wa kibiina ki oba oli wa ggwanga ki oba oli wa myaka ki oba oli wa kikula ki. Yensonga lwaki era bwe tuba tuwaya ne baganda baffe mu bibiina ebyenjawulo, tuwaya ne baganda baffe okuva mu Democratic Party, tuwaya ne baganda baffe okuva mu NRM, tuwaya ne baganda baffe okuva mu FDC n'ebibiina ebyenjawulo kubanga tukkiriza nti abaagala eggwanga libeere ddungi tukkiriza kye kimu era n'abo abaagala otukuma nga tuli basibe tukkiriza kye kimu. Uganda olunaku lwaleero yeyawuddemu emirundi 2 abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Engeri abanyigirizibwa gye tuli abangi twagala kikyusibwe kibeere nti ffe abangi kye tulowooza ate nga tulowooza ne Katonda kyayagala ekya buli omu okubeera ng'ali mu ddembe mu nsi ye kitwagala tulwanirire tulabe nga kye kibeerawo. Nga bwe mbannyonnyodde nti bwe nfuna omukisa ogwogerako nammwe bassebo ne bannyabo mbeera na bingi ebyokwogera naye olw'okwagala okuba n'enjawulo saagala kwogerera ssaawa 4. Yensonga lwaki twafulumiza ekiwandiiko bassebo ne bannyabo ekigenda okubayitamu ebikulu ebimu bye mbasikonyeeko mujja kusobola nammwe obitegeera bassebo ne bannyabo. Mbeebaza nnyo okumpuliriza, mbeebaza nnyo okuyimirirawo olw'eggwanga, mbeebaza nnyo okubeera amaaso gaabo ababonaabona era njagala obbakakasa bassebo ne bannyabo nti ffe tetuli beetegefu kuwanika, tetuli beetegefu kupowa, tetuli beetegefu kudda amabega paka nga eggwanga lyaffe lituuse bwe twagala libeere. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yange. People power, power. Our power, people power. Comrades, before we go into the question, a bit of it, let us allow Honorable to give a brief in Kiswahili for our brothers in East Africa. Okay. Now, since the Swahili-speaking guys are not many here, and in the interest of time, I would like to give them a special one after here. I appreciate your consideration, gentlemen. And yes, talking about Swahili, I'm quickly reminded about our brothers, our Swahili-speaking brothers across Africa who stood with us. But in a special way, I want to appreciate the Kenyan brothers and sisters, the Kenyan legislators who stood with us, the Kenyan artists, the Kenyan poets and Kenyan writers. You guys, that was a reminder. You have always stood with us all through history, but I'm glad that you're still cautiously standing with us even at this defining point in our history as Ugandans. And yes, talking about our Swahili-speaking brothers, I want to commiserate with our Tanzanian brothers and sisters, the families and relatives of those who suffered in the boat accident on Lake Victoria
We continue to stand with you, comrades. Pole sana. Before I also answer the questions, ladies and gentlemen, I cannot forget to send my regards and words of sympathy to fellow legislators, particularly the Honorable Francis Zake, who was brutalized even much worse than I was, to the honorable members, Paulo Mwiru, who had his hand broken, to all our colleagues, the Honorable Cassiano Wadri, the Honorable Gerard Karuanga, my brothers who were with me in jail as if we are secondary students, the Honorable, my brother John Mary Sebufu, Mabike, and all others. We stand together in this, ladies and gentlemen. So now that we decided to do the Swahili bite later, we shall welcome some of your questions. Okay, as I said earlier, there's 2 rounds, so I'm going to start from my left and come to the right, and then in the second round come from the right to the left, and then we'll bring it to a close. I am specifically receiving questions actually not specifically, exclusively from journalists only. Please keep your question within 45 seconds. I will be strict with time and I'll cut you off. So please don't let me do that to you. Let's start with you. Your name, your media house, and then your question. Thank you so much, Council and Honorable Chagulanyi. I'll use my 45 seconds to ask you 4 questions. The first one is that when you left the country to US, Ugandans have been asking, which hospital did you check in? Where were you exactly? The hospital Number where 2. you were. Yes. The second is about while in detention in Gulu, social media was awash with rumors that you met President Museveni. Is this true? And if you met him, what did you discuss? The third one is about, can I proceed? Butereevu okyali ku BBS Terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda. Tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako olukuŋŋaana lwa bannamawulire oluli wali mu bitundu eby'Emagere mu maka g'omubaka wa Kyaddondo East Honorable Robert Ssentamu Kyagulanyi amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine. Mu kaseera kano amaliriza okuba nga ate ayogera nga buwedde nti ayogedde mu Luzungu kwoteeka ne mu lulimi Oluganda, naye kati mu kaseera kano bannamawulire bali mu kumubuuza ku bibuuzo kwongera okuttaanya ku nsonga ezimu, naye ng'ensonga ezisinga amaze okuzirambulula era ensonga ezisinga zonna amaze okuba nga azoogera nga bw'owulidde ebitundu ebibiri bye tufunye mu kitundu eky'Oluzungu ekyasoose n'abaako ensonga za ttaanya ate n'aziddamu ne mu lulimi Oluganda nazo n'ayongera okuba nga azittaanya. Mu kiseera kino bannamawulire bali mu kumubuuza ebimu ku bibuuzo ebyabwe okusinziira ku mbeera nga bwe bagiraba era ng'ebintu bwe bitambudde. Kyensuubira nti ensonga ezisinga obungi era ensonga ezibadde enkulu z'abadde ateeseteese okuba nga abulira
bannamawulire kwoteeka n'okubuulira abantu amaze okuba nga ate azittaanya bulungi nnyo ddala. Byonna mubiwulidde bulungi era mubadde mubigoberera bulungi. Ebigambo ebyo byogeddwa omubaka, byogedde mu kapasite ng'omubaka owa paalamenti akiikirira abantu ab'ekyaddondo, era byogedde mu kapasite nga omukulembeze, byogedde mu kapasite ng'omuntu akiikirira abantu ab'omu bitundu ebyeyo. Ebisingawo ebirala byonna tujja kuba nga twongera bikutuusaako mu mawulire gaffe, nga bw'omanyi nti tugenda mu maaso n'okuba nga tukuwa amawulire essaawa 6 ssaawa 1 kwoteeka ate ne ku ssaawa 4 ebisigadde ebisingawo we tujja okuba nga twongera okuba nga tubikutuusaako mu kaseera kano. Mutukkirize tubeere nga ate tukoma wano tweyongereyo ate ne programu zaffe okusinziira ku nteekateeka nga bwetambula mu kaseera. Mu ddakiika ntono tujja kuba tugenda mawulire gaffe aga gy'otobadde, ate oluvannyuma tweyunge ku bannaffe ab'ebyemizannyo batwongereyo mpaka ate lwe banaatutwala mu programu eya Kiri Kitya. Nsigadde ni muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, awangaale. Tukwaniriza ku Kettu ejjudde. Bakasitoma ba Kettu mwenna kati musobola okugula Airtel Kettu simu card ng'eri ku nnamba 0708 ku siringi 2,000 zokka. Ky'olina okukola kwe kuleeta bino wammanga: ndagamuntu y'eggwanga ate ng'ekyaliko eri ggwe Munnayuganda, ndagamuntu y'ababundabunda eri abo abanoonyi b'obubudamu, passport eri abagwira, olwo olyoka owandiisibwa okufuna layini empya eri ku nnamba 0708. Tewakyali akkirizibwa kugula oba kuwandiisa layini ku lw'omuntu omulala yenna. Nyumirwa empeereza nga voice, internet edduka ng'ekizungirizi, n'enkola ya Airtel Money ku mukutu gaggadde, okwosaako kola tuni y'oluyimba lw'Obwakabaka bwa Buganda. Ku bwereere eri bakasitoma bonna abali ku Airtel Kettu. Kettu ewagiddwa Airtel, the smartphone network. I am so much more than just a woman. It's not the fashionable clothes, sexy curves, or the expensive perfumes that define us. There's so much more to you. It's not the children that we bore, nor the men that we adore. Certainly, it's more than the work we do in or out of home. It's so much more. You are strength. You are phenomenal. You are love. You are confidence. You are radiant. Look good, feel great. How to pay for RogueSpot with mobile money. When it's a RogueSpot, search and connect to RogueSpot Wi-Fi network. Open your web browser and type roguespot.roguetelecom.co.ug. Once on the RogueSpot login page, select mobile money and then pick your desired package. Type in your mobile number and click on submit. After this, you will be prompted on your handset to enter your mobile money PIN. Enter 1 to approve the transaction. Once your payment is accepted, you will have to wait 30 seconds before you can start browsing, during which you can take this time to review our latest promotions and offers. Blast away on the internet. Rogue Telecom. Zanya era wangule nga buli siringi 10 z'oteekayo ng'omusingo zikuwa omukisa gumu ogw'okuyi